Sama ikrok mano matwaka wechege koma dongo Kenya lek noiro mahiga gana 2026 osechakore ayanga mabende ne oyang kod jatend piny odiochieng' noiro manyoro jokanyo mopogore bende koro timo ikrok kiwacho ni committees idhi losi counties duto. Gino mabende wang'iyo ka bende odiochieng' manyoro ne idhialo odiochieng' rowere en to duond rowere ni kanye. Rowere wachango ewi dongruok mar piny Kenya. Dongruok basani gi dongruok mabende biro e higni mabiro. Ahinya kaluwore ni bende higa manyien piny Kenya donjo e wechege ko mag yiero. Magi duto te obiro bedo ka watwake mano kanyiero kochopo bang'e e chenro mar mine wacho kuma bende wadhi bedo koda wendowa mawuok e kaunti ma Mombasa mabende wang'iyo godo duond rowere kod dongruok. Kata kamano ero gisani wantiere koda weche maka kod kacha mawaikoni to magi emomiyo pek. In the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling off. Weche malaro ariyo tok chakruok kikomenda manyien. MCS Masiaya ywak ni sirkal no poko pedho budget kakoro gibugo thicho governor rengo e tich. Hobo be kere na kae. Ogonga daga kae. Ogoyara kae. Be ngaro jolo tamodo jo kae. The position is very clear. Everybody is free to go anywhere. And while at it, the expectation is that we must observe law and order. Wetlinda mwananchi oramoni rom gi Homa Bay nyaka timre ka migao mar arita bende uchiwo duonde e wachno. Koka neno pesa momiyo ji to kaka an pesa ninga okoduogo akwa President Ruto nikiyie nyingo oduogo joma nyingi okoduogo ni akwayo our president moritowa gi jaduong' Raymond Omolo to ging'iya jodongo gi. Jodong gweng' mapoko yudo osara mar siling 3,000 ma sirkal osechako chiwo ne jodong gweng' pachoka koro dwaro ni gin bende dewgi. Machiegni weche gi mago imore luonga ni Jailieta jaloko marwa en Belinda Phillips orako kanyero ote magi elaye marwa mar ote machok ma en 23600. Jatend piny William Ruto oseyo jatend piny mane oseritaya Uhuru Kenyatta mowacho ni ema siro e yoro omenda kweth maketo sirkal tesre. Ruto moloso Eldoret wacho ni kwethno to kata kamano onge kod mise motegno mag tayo piny mano mar Kenya. Yuaruok mar mbi mar siasa ekin jatend piny William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta omedo chwakore katinende Ruto soko Uhuru ni ema siro e yor omenda kweth maketo sirkande tesre. Mukipima wale watu ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Eldoret oye! Ruto mane orwaki gi ilo e gwenge mag Eldoret onyiero kweth maketo sirkande tesre kaka mago maonge kod agenda madongo Kenya. Endeni uliza sponsor wenu. Endeni mumuulize. Mimi nilisaidia sponsor wenu. Ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie kabla mujakuja tafuteni sera. Tafuteni mpango. Pangeni maono. Alafu mkuje tushindane na mkuje na track record yenu. Omedo kwero josiasa makwede ni weche kod timbe magisebedo kagitimo okoromo rwako gie sirkal. Anapimwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu atakuja kututapeli hapa ati atuambie sijui Kasongo one time must go ati alafu tumpatie kazi. Hiyo ni ufala bana. Motelo ne mano Ruto ne oyuore nyasi masidho jolweny 5,000 ma otieko tiegruok margi. Kanyo ema omede sirokang ma sirkal chako lalruok ewi mise mag dongruok ma Kenya tok higa 2030. What must be built today to secure the nation
we intend to become in 20, 30 or 50 years from now. Ote mag Ruto ewi siasa omedo yawo rangaj pogruok e kinde kod Uhuru Kenyatta kaka ne otimore e higa 2022 ma Uhuru ne okete tenge kendo siro mosenindo Raila Odinga ne lemo ma jatend piny. Efinye Kidi, Ramogi TV. Od bura ma kaunti ma Siaya koro bogo thicho oko Governor James Orengo e apis ka gitude kod bagni kod chenro mag omenda e kaunti no. Koltenegi kod Speaker Jojo Kode MCs goseyo migawo mar omenda no e kaunti ma Siaya kuom rem nyenyo e lela budget ma kaunti ma Siaya ma hik omenda 2026-2027 ne migepe mag kaunti ma giwacho ni tiyo e mudho maonge ler mar budget gi. Kaka Steve Biko lero, od bura ma Siaya koro luongo Governor James Orengo mondo chopi e nyimgi tich ariyo mar juma manyien mar lero midhiero mokwako migawo no kata bang' rem puodho welo mano mar George Nying'iro kaka jatend migawo mar omenda. Bang' od bura mar kaunti ma Siaya ne ng'udho kendo rem puodho nying George Nying'iro kaka jatend migawo mar omenda e kaunti no, od bura no koro wuok tung' mosuo gi migawo no ma giwacho osethiro chenro mag dongruok moting'o nyaka mago mosepwodhi kod od bura no. Kinde twak mane okelo kanyakla jotend migepe, apisas kod directors mag migepe duto e kaunti no kendo chwoe kom kod Speaker ma Siaya Jojo Kode, MCS go oseyo migawo no kuom rem keto lela budget ma hik omenda mag 2026-27 ma giwacho ni kata migepe mopogore mag kaunti no bende tiyo e mudho. And their respective amounts. Even if I asked one department today, tell us what are your pending bills, I'm sure they don't know. So that is what we wanted. As we do a budget, we need to provide for pending bills. What we got, and that's why it was a shame, the governor, from his body language, was so happy that we moved from advanced report to a qualified report. No bende, MCS go no nono gi momiyo migawo mar omenda no ok nyal pedho lela report mar chenro mag dongruok mane oketie hik omenda mokalo kata bang' od bura no puodho gi kendo keto negi omenda e budget. Commission per ward. So we expected that in this ward, say we are in Sidindi ward, you tell us in the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling over. Remember, we are rolling over the project and the funds. Even with the payment of the share, Mr. Speaker, yesterday I went to visit one of the staffs who is a desperate copy. You're being told that the share has not been remitted for the last 8 months. How do we want this people to survive, Mr. Speaker? Are we very fair to ourselves? Ewi mano, gigwelo Governor ma Siaya James Orengo mondo chopi nyime od burano tich ariyo mar juma manyien ma duoko penje wi chilo mokwako migawo mar omenda ma Siaya ahinya to bang' Orengo walo George Nying'iro tielo mar ariyo kata bang' od burano kwedo welo mare dweche 4 mokalo. The emergency projects. Even as we speak, the provision in the emergency fund is insufficient to even finance or pay for emergency projects undertaken so far. Mano, od burano chiwo thuolo mar seche 24 ni migawo mar omenda no mondo chwa listi manyiso chenro mag dongruok mane orem tieke hik omenda mokalo ka giwacho ni nitiere kata chenro moko ma nonro margi nyiso ni nochulo omenda to onge tich motim ka koro gikwayo migepe makedo gi mibadhi pacho ka mondo donjre e wachno. Mano bende gikwayo jotije mag kaunti no ma apisi mar ombudsman nyocho chwalo lipot makwedo welo margi mondo oge lemogo mar chiwo thuolo ne manyo jok moromo. I would just really know the qualified to advise, but I think it is proper get information from this individual. That of this direction by the ombudsman. Magi timore ka e giko juma mokalo, duol maketo nyong'ong mar kaka jo-Kenya yudo ratiro, ombudsman nyocho golo lipot manyiso ni sirkal ma Siaya e bwo Gavana James Orengo osedhi ataro gi chike kendo gwelo apisas moko e lemo ka ok okalo e od bura mar kaunti no. Achiel kuom apisas go
en jatend migawo mar omenda George Nying'iro e kind mamoko 4 ma duto duolno dwaro ni mondo wit oko mapiyo piyo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Motelo ne romo mar siasa mar kweth mar Linda Mwananchi e boma ma Homa Bay chieng' Jumapil, jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ogolo duonde kendo wacho ni josiasa duto nigi ratiro mar dhi kamoro amora pacho ka kendo uso ajenda magi ma onge luoro. Gavana ma Siaya James Orengo bendo medo jiwo chung' margi ni nyaka to gichop Homa Bay e romo margi magichano. Chris Owino miyo aler mar wachno. Ndalo achiel bang' jotelo mag Linda Mwananchi ywak nitiere chenro mopangi gi jotelo mar muonyo romo margi chieng' Jumapil e kaunti ma Homa Bay, jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ogolo duonde. I want to take this Kao twak kod jofwamb weche e bore Nairobi bang' yawo romo mar konyo rowere e weche mag nweng'o, Dr. Raymond Omolo oparo ne joma chano chenro makamano josiasa duto nigi ratiro mar bago romo mag siasa e pacho kae mangima kendo uso ajenda mag ne jopiny ma onge luoro. Everybody, whether they are in whichever formation, everybody has a right to go to any part, any corner of the country and canvass their issues. And the public, I think, are also smart enough to read between what the political players say and do. Etwak margi kod jofwamb weche chieng' tich adek e bura Nairobi, jotelo mag Linda Mwananchi ne oyango ni giseyudo maling'ling ni moko kuom jotelo maok e kaunti ma Homa Bay ne chano tiyo kod rowere e mucho tulo dino apeni duto kendo monjo romo margi. Jotelo go bende ne onyiso tend arita ma pacho kae mondo sing'negi ni romo makamano dhi bedo mar kwe. Buranyo nyo gipango kaka gidwa kelo njore mondo tam Linda Mwananchi donjo Homa Bay kendo timo buchgi gi kwe. Gidwano odinwa e airport, olor dareije madonjo Homa Bay, oor ji madhi gonwa monjo wa e otende, to gi keto ji madhi go koko. Wadwa kwayo kama, wan wabiro gi kwe, wadwa mana timo demokrasi. Ok wadwa biro e lweny gi ng'ato. Gik manyo gipango ni Babu Owino nyaka go, Orengo nyaka go, gi jotelo mamoko. Wan kako ganda luo kwa yie gi gigo. Nyocho waneno ko wadwa Masifuna. Nyocho dhi Bungoma. Bungoma kacho wantie gi Wetangula, main speaker mar bunge. Main fourth in command. To wantie gi Governor Lusaka. Onge guns manoketi ni goyo Sifuna. Jogo yudo lemo madongo dongo. Tok gigore ok giriemb nyithigi. Sifuna kanyocho dok korgi Western norwake maber. Wan seche mwaduogo dala sani kori lao wakale. Ma kokeno panga to en bunde. Koken bunde to en asere. Koken asere to en kidi. Governor Masia James Orengo mane loso ewi wachno oramo ni romo margi biro dhi nyime ma onge lokruok moro amora. Orengo wacho ni gin kod ratiro mar bago romo mar siasa kamoro amora e pacho kae. Tarik 16 an Orengo Nyatieng' onge ng'at manyalo loro na kamoro e Kenya kama nyalo tama donje. Ka Kenyatta nok nyal timo na mano, to Moi ok nyal timo na kamano, to Kibaki ok nyal timo na kamano, to Uhuru Kenyatta ok nyal timo na kamano. Ruto en ng'a kuomwa kae? Ok adog chien. Nikech banene spirit mar Raila Amolo Odinga ok wadog chien, onge ringo. Dr. Raymond Omolo kata kamano orem chiwo singo malong'o ni romo mar chieng' Jumapil dhi bedo gi kwe kaachiel gi kwayo ma jotelo mag Linda Mwananchi mar yudo arita motegno. We have an elaborate strategic plan that is going to guide our security deployment before the elections, during the elections, and also after the election. Chris Owino, Ramogi TV. Oganda jo Kenya biro yudo thuolo mar golo pachgi ewi lek madongruok ma piny tok higa mag 2030 ma owach kod jakom komiti mang'iyo weche mag parono kendo gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o Efinyakidi nigi ler mathoth. Odiochieng' achiel tok pedho ayanga lek madongruok ma imenyo godo higa 2060. Gavana ma Kisumu ma bende e jakom komiti dongruok Kenya tok higa 2030 Ngire Anyang' Nyong'o omedo siro paro mar bedo kod komiti ma jogo ma e sectors mopogore opogore mabiro telo e kawo pacho ganda e counties.
Chenro ma ibiro time nywako lwedo kod jotelo e counties go kendo bang'e chwal ne Uganda. The people have elected leaders and leaders of the social sectors, okay? Then we say that this is the conversation we are engaged in about the future of Kenya. What do you think? Okay? And they will discuss and come out with the proposals, and then that will now be taken to the grassroots so that the grassroots are also aware of the issues that are at hand, and they too can come up with issues that they think are important in their own social and economic transformation. Moko kuom sectors ma lek ma higa 2060 biro miyo pek ahinya oriwo thieth, somo, arita, weche mag wuoth gi tudruok kod weche mag moro Uganda. Health, education, infrastructure, security, okay? Even entertainment, okay? You see? So that when you have these pillars clear, then you say, at this point in time, how much has the country achieved in the health sector, in the infrastructure sector, okay? And do these sectors resolve the problem of employment? Toka opacho Uganda kendo chenro mag lekno yudo sir ibiro chwale od bura mamalo kod mar Senate mondo mi opuodhe. Ponono ni od bura mamalo kod Senate biro puodhe ibiro chwale ne jatend piny mondo mi ochuoe kogno. Elections are coming, fine. Elections must come, but that doesn't stop you from discussing your future beyond the elections. Discussion of issues like Vision 2030 should not be interrupted or derailed because of elections. Elections must go on, but the issues raised on how we do better in terms of development, looking into the future, must continue. Kaluwore gi weche maliekore ni twak makama itimo e kinde ma ok owinjore nikech yiero mabiro. Nyong'o wacho ni twak ma dongruok ok owinjore thir kod yiero ma ni dongruok konyo e loso Kenya manyime. This is what a vision is all about. Setting your eyes on a target to lead you on a journey that change your life positively by doing things now and continuing with those things until you reach the goal where you say, okay, this is now our Singapore. Ne jogo mawacho ni ne ok ogwel gi yuoro nyasi ma pedho lek ma higa 2060 e kar bago romo ma KICC. Nyong'o wacho ni geno ne en ni ote ochopne Uganda duto ma ok orango kit tich. I think that was not intentional, really. I think the way that the information went to people, it was expected that it went to society as a whole. People were not being invited in terms of religion, in terms of business and so on. The invitation was to Kenyans in general. Whatever the profession is, whatever their age is, whatever their religious commitments are, it was open to all Kenyans. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalup Gavana ma Homa Bay Dennis Onyango koro gikone to chamo muma mar apisi ka koro okawo kar mane en jalup Gavana ma kaunti no Yugi Magwanga. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Alia Beach lero, jotend migepe ariyo mane owal gi Gavana ma kaunti no Gladys Wanga bendo chamo muma. Dennis Onyango koro bedo jalup Gavana ma Homa Bay mar adek nyaka ne loch mar gwenge chakre 2013 bang' kane ochamo muma mar apisi e nyasi mane obagi e log tich mar apis Gavana. Dennis ne owal gi Gavana Gladys Wanga kendo ne opuodhe kod od bura mar kaunti bang' kama ne en jalup Gavana Joseph Yugi Magwanga ne ogwe tawo tarik 26 dwe mar ariyo mar higani. Dennis Otieno Onyango do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy Governor of Homa Bay County. E twak mare moyiedhe bang' chamo muma, Dennis ne osingo biro tiyo tich achiel gi Gavana Gladys Wanga mar neno ni ochopo singo mag dongruok manomiyo jopiny e kinde manotimo campaign. I will promote value addition with your leadership, Your Excellency, in agro-processing. My focus as your DG, Your Excellency, is to ensure that Rio becomes a vibrant industrial and commercial hub that creates jobs, increases farmer incomes, and positions Homa Bay as a leading investment destination. I commit to rally my cabinet colleagues, members, to mobilize resources by leveraging on strategic partnerships to build and operationalize the growth of other sectors.
ma opogore kod Danis bende Isa Kongere ne ochamo muma kaka jatend migao mochung'ne tudruok koloch mar koro gwenge kaunti ka Elija Obiny Dede bende ne ochamo muma kaka jatend migao mar ohala, dongruoge mag kembe kod riwruoge mag saga. Ne gisingo keto maino margi migepe magigo eko mar konyo bero ngima jopiny e kaunti ni. I want to promise you, Your Excellency, before this multitude sampled to represent the great people of Homa Bay, that I will serve in this office with the greatest honor and dedication, always remembering that our Supreme Constitution demands so. Your Excellency, I'm coming into this department not as a newcomer, but somebody who had already worked there as a chief officer cooperatives. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso bang' nyasi makamano ne oseyo jogo moko ni netemo ywa tende chien bang' tero wach mar welo mar jalupne doho kane okoni koro yuro jalno mabiro konye chwalo dongruok ne jopiny. But it's a day that the Lord has made so that we can just say thank you. Because the devil had a plan. And that plan was for this government to be paralyzed and not to function, through wrangles and so on. But God has thwarted that plan, and today, and by God's grace, and without any fight and without any war, God made a way. And today we have a new deputy governor with whom we can work together in a singular vision to serve these people of Homa Bay who elected us. The role of governor, the reason the Constitution contemplated for a deputy governor is because you can't be everywhere, every time. But you need first among equals of the team who can lead the team in performing tasks in your absence. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Obila mambale manyo jariembo mar nyamburko moro mayande omonjo nyadendi ma jaiga 19 kendo choye kod pala kapoko jwange e bungu kod adhonde maricho ko gwen matarika 3 dweni. Nyadendi no manyinge Sylvia Mora wacho ni jalno noyaw kod gi lweny bang' nyise mondo olorgi e yo kaluwore ni jalno ne terogi kama nok gidhiye. Cynthia Onyango olime ka thieth ma Kenyatta kendo miyowa ler masigana ni. Ma emane chal mar nyadendi Sylvia Mora, nyadendi ma jahigni 19 e kinde manokwanye i bungu mambali bang' mawachore ni monje kendo choye kod pala kod jariembo mar nyamburko mar kambi Sifaline matiyo e apaya ma Nairobi kochimo Busia. Sylvia Masani yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta wacho ni jariembo mar nyamburko no mar namba KDS 885G niriko bedo kod gwandruok kod moko kuom joma noting'o nyamburko no mane ywak ni noterogi kama ok gidhiye. Ywaruok makama olero ni nomiyo bila omakogi kendo chwalogi e tesendo bila ma Nakuru kapok owegi thuolo mondo gidhi nyime kod wuoth. Akaniambia nisaidie majiko hapo saidi yako nikunywe, nikampatilia venye nampatilia akasip akaangusha intention, akaniambia ni pick nichukue hiyo maji nimpe. Sasa venye nimepick nampatia venye nimeinama hivi akanigrab shingo hivi akaniambia mmenisumbua from Nakuru na nimekasirika sana, unajua mimi naweza kuua. Kaluore kod ler mare owacho ni wuoth no dhi nyime kendo ka jino selor te modong kod jariembo no e koma mbele ka gidhi nyime kod wuoth bang'e no monje kod pala. Nikamwambia nimekufanyia nini? Akaniambia msichana nyamaza, aka reach out kwa mguu yake hivi akatoa kisu akaniekea hapa, ndio nimeishikilia. Ananigongesha kwa gari hapo mbele hapo kwa cabin hapo, ananirudisha nyuma, ananislap. Alafu sasa ndo akanishika tena shingo. Na remember gari imesimama. Akaanza kuninini na kisu hivi, kunithreaten na kisu. Msichana unanijua kweli? Hivi akinidunga. Sylvia ywak ni jalno nomedo sande kendo chichni nochoe kod yath moro manotieko tekone kapok okwanye bungu ko sim kendo nochiewo bang' ndalo 3. Kukaa chini akaniambia niekelee saa kichwa kwa kiti hivi. Vile nimekelea hivi akachukua tena ile kisu tena akanikata hapa kwa masikio hapa.
na akanini akachukua slap akanipiga tena juu. Sijui ni hiyo dawa alinidunga juu alikuwa ameishikilia nini hivi na syringe akipanisha sijui alinidunga juu. From there sijui what happened. Min mare Ros Nyang'ara wacho ni noyudo simo e dier otieno ni okwanyare bungu ka ngimane nitiere kamarach ka koro kwayo bila mag okwach kich mondo tim nonro matut kendo mak jariembono masani olal Meru. Akaniambia kwa saa hii mtoto wako tumempata kwa kichaka kama amefahamiwa. Kwa nishughulikie mtoto wangu apigwe skani ya kichwa na kifua na mguu. Hapo ndio shida iko sana. Mimi nataka haki ya mtoto wangu itendeke. Wamanyo jatend kambi mar Sifalain David Simiyu mowacho ni noonge kod ler moro amora malong'o mar gima notimore e nyamburkono, molero ni en mar jaode kendo keto ler ni jalno none kod pala e kinde manoduoko nyamburko. After he had left, hao watu wanaambia na huyo driver wako bwana hata ametoa vitu zake mpaka hata kisu. I have seen it is bad. Just bad. I feel so sorry for her. That is my driver who caused that kind of incident. Temo marwa mar manyo jariembo no bende okonyago lemo bang' fwenyo ni namba ne ok yudre kendo noweyo tich to kamodake bende onge ng'amo ng'eyo. Sorry, the mobile subscriber. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. En sigana nero mabende pod wabiro medo luwo kata bende obila mondo ng'e ni mondo nyadendi no oyudo ratiro mare. Erokamano ahinya mar medo mana kete weche manyien mag oimore. Amos mar Sinderma, erokamano ahinya, wacho ni ineno weche manyien ka intiere game. Alwach Nyaokwala ka intiere Nyalenda Katuore, erokamano ahinya. Maka Kumu Junior kintiere Kirindo Kasgunga Embita ibende wacho ni luwo weche manyien e yono ero makare. Sia game aluor Galsa bende luwo weche manyien. Odhiambo Joseph Kombo ka intiere Alega Gulu wacho ni neno weche matuch e yono ero makare. Kendimo somin odi Madam Davin e dala mar Kisumu. Ka machielo en mari Samuel Kisege kintiere Kabondo Ramula location ibende wacho ni luwo weche manyien. Hassan Tito kantiere Kadela ibende wacho ni weche manyien. Mago imore donjo ni makare kabisa. Moses Juma wacho ni kaka pile chenro no ero donjo ni maber kowuok Omiro Polytechnic. Erokamano ahinya kuom ote goeko kod mamoko mabende pod medo mana donjo nwa kendie ma wabo medo mana somo gi kaka gimedo donjo. Odhi mana yueyo machok pod oduogo gi weche manyien mamoko. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Atemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there.
Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore, chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyuni mano chaya sane bandi. Machieg moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo. Bengi mar Equity ojiwo jende kod jopuonjre mapacho kamoro nywak tiyo gi lony manyasani kod weche mag AI mar kedo gi midhiero moko matimore pacho ka. Kolose kinde dhialo higni 17 mar somo kod telo manokelo kanyakla jopuonjre 4,600 Dadaab Kakuma. Apisa maduong' mar Equity James Mwangi owacho ni bedo gi ng'eyo matiyo gi lony manyasani biro kelo duoko ne midhiero modhuro. Omedo ni bende mae yawo thuolo mag tije kaluwore ni kembe sani manyo joma nigi lony makamago mopogore gi bedo gi oboke kende. They have progressed to get sponsors. For the industrial technologies of big data, artificial intelligence, digitization, robotics have really transformed the way we do things. And we felt we shouldn't be naive. We should expose these scholars to technology because they will need to do things differently from the way we did it. We need to make them aware. So what we have done is as soon as they finish secondary, we are enrolling them in a program we're calling the Code. It's the first basic learning of how to code. That is the language that leads to digitization. Through this program, many people have got an opportunity to study abroad, to study different courses, whereby each one of them have made it and they have now become successful. They are now thriving in life and they're also coming back to transform their societies. Felix Shioso obedo jaloch ma shillings milion 1 tok bedo jaloch e piem mar go punda mashabiki in a give campaign. Shioso ma jegin 29 ma bende jariemb boda Bungoma noyudo kwan duto madwarore jumani tok loyo crash game. Owacho ni ochano nyiewo apiko mare wuon kendo yawo hande e samo dhi mbele gi tegruok mare magi duto mondo yud kaka oloko ngimane. Piem mar shabiki in a give shinda 1 million chiwo milion 1 juma ka juma ne jaloch achiel. Nimefurahia sana mpito. Nimejishindia milioni 1 siku ya leo ya kutoka shabiki. Ya hii pesa ni mara ya kwanza kushika. Sijaishika pesa mingi kama hii. Hata vile nimesimama hivi najihisi nina nguvu kabisa. Nilikuwa naomba pikipiki nikifanya kazi za hapa na pale. Ita make sure nimetafuta pikipiki sasa. Shabiki ina give, nimejikamatia milioni yangu 1 na nafurahi sana.
Tim mar Kenya manodhi e tuke mag ng'wech mag jotugo mantiere bwo higni 20 e boma ma Eugene, Oregon oduogo pacho kae. Timno noyudo midila 11 ma gin 4 mag goldi, 3 mag silver kod 4 mag bronze. Timno norwaki alap ndeke ma Jomo Kenyatta gi anyuondgi kaachiel gi jotelo mag ng'wech e pacho kae. Jaloch midila mar goldi e mita 1500 Josephine Sembeyo Macha onyiso mor mare kowacho ni mae piem mare mogik mag jong'wech mantiere bwo higni 20. Jalup jakom mar NOK Barnabas Korir bendo singo mar medo siro tim moramora madhi siro piny Kenya e tuke maoko. Nashukuru Mungu tumeenda vizuri tukarudi vizuri. This is my first time to participate in World Championship and also my last under 20 to participate. Nashukuru pia kwa coach wangu amenisaidia kwa mazoezi, ndio maana niliweza kukata team na nikaenda perform vizuri huko. Nashukuru pia the founders of Mark family, Darius Sango Aaron and Chris kwa kutusupport mpaka saa hizi. Production line for the last 4 to 5 years. But you see, when you nurture talent, it is not that just pick somebody and then they disappear the way some of you have been saying. We have to create a pathway for them. They have to know if they do well, where they are going to go. When they finish high school, what happens? What are the pathways for these young people so that they can continue doing that? Kanyo bende mochopodo weche manyima bende ne wantiere godo to mano ok nyis ni mano giko mar weche wantiere godo. Wadhi mane yue machoka to waduogo koda tok marwa mar mine wacho kaka wuono niende wang'iyo duond rowere ewi lekno ero mar dongruok ma piny Kenya to higa 2030 jende ni kanye to pachgi wacho nang'o, bende odewgi bende nywakgi to gin yore mage ma bende ginyalo bedo e mesa no ero mar twak kendo mar dongruok mano mar piny Kenya mano mawabire bang' kinde machok to gisanero kamana hinya nyisa ni jael wan kaka onagi wabed jok ma olony demokrasia oyiene jo siasa te uso sera margi mae bende e gima ne Raila kedo ne ahinya. Iwacho ni ikwayo ODM chair mondo olok weche go koma bende dhi nyime pacho kendie bayo wach medo mana pogruok counties makaluo lweny thothie kendo dongruok bende tinie. Jotelo moyier otine jopiny gi kwe mano kanyero otino ero mar obila Shem othoero kamana ahinya kuom ote magi. Wadhi bane yweyo machok to kwaduogo obedo koda twak marwa mano mar mine wacho kik idhi mabor. Chak sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Mondo iyud ng'uono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ng'at manigi chenro mopondo chako wuoth mar hera kod wuondruok. Ichwanya to bok ichwanya nikech koro how. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Kuom gik motimo nano nyaka chul kuoro, nyaka manye. To hera nyalo bedo muofu. To seche moko hera en mana gima ichiwo. Kwani nasenya nyisi karango ni en mali, wacha ne mbele ne, wacha ne nyisi karango, ne nyisi ga karango. Sama dira en miriambo. Adoni mundu nyisa nyako ni eno siep. Monde. Seche moko hera ok en gima ichiwo, en gima iyudo. Samoro ktiga gi chuny, samoro nyakitigi pachi. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Jaro. Bwana wewe ukora bwana mnanyumre namni bwana. Ilo deri nango. Ona mera mdigi ya pesa. Ndiko wacho ni okwago lwenj ringruok kod remo. Wagoyo lwenj chuny. Sani adwani ini mibedo wanga aka. Indona bedo wenge igo letter. Agik. Chik itie ground. No. Machiegni tok marwa mano mar mine wacho kuma bende rowere mapacho kendie mano kanyiro piny noero mar Kenya e kindigni 18 nyaka 35 gin maromo milion 13.8 e piny mangima. Iwacho kanyiro nus mag jogo kuma bende nitiere piny mangima gin jogo kuma higi nitiere buo 30. King'iyo sekta noero mano mar tije kata thuolo mar tije wachore kanyiro ka chopiga noero 250. Mano kanyiro matine atamalo 90 kata mang'eny mochopo atamalo 90 mag rowere mahigi nie buo 25 biro bedo kamanyo tije. Pacho kendie wach noero mar yudo tije osebedo wich bar mathotha ne serikande duto te mabende osedonjo kendie kende en wach maduong' mabende thoth rowere pod yuago nyaka gisani. To gisani twak osechako king'iyane dongruok mar piny Kenya. Dongruok no ok nyal weyo kwani mano maromo rowere milion 13.8 chien kata weyo gi oko. Pachgi en nang'o ewi dongruok mabende dhi nyime kata chakore pacho kendie. Wantiere koda Lydia Adhiambo ka entiere kaunti ni Roma Mombasa. Abende wanono godo matut don rowere e weche geko maga dongruok. Erokamano inya Lydia matudi kodwa Odhiambo makawuono ni ndi nyalo mana medo ulori mondo inyisa joneno wani to ing'awa titimang'o. Oimre ahinya Jael, nyinga Lydia Adhiambo mana kakiwacho to awok Mombasa or rather dak Mombasa to and such an honor bet kai kawuono karawere ka as a young woman weche madhi mbele country wakae nikech it is important for joma young sitting in these positions and giving out our voice. So aparo kwa chaka from what the conversation as young people, it has been clear, Chakro 2024 to Sani, that is when most of us know Chako involve ourselves in the, political space. So, what when manachiel, gimo wadwaro as young people, wadwaro dignity, wadwaro beti country, ma kila ngato, respect kila ngato is being treated with, dignity and justice. Wadwaro beti country ma as a young person, okawuoth ka I'm looking, on my shoulders, ongamadingi ya adwa beti country as a young person ma anyalo wacho, o manyalo
positively criticize the government to receive the criticism and correct. Yes. E weche go eko mabende mana kaka iwacho ni kochakre higa 2024 duondu ahinya mago mag Genzi nowuok ahinya kochak koda ng'anyo nero mano mar finance bill. To king'iyo kaka koro rowere mondo koro onywak duondgi nuchako kanyor gi weche go eko mag ng'anyo. Mano e kaka ibiro dhi nyime, mane kaka udwaro mondo duondu owinj koso mane mowacho ni mane dhok ma sirikal winjo. Kaka entie sani waseneno ni sirikal dwani nitie language magi understand to oken hero wani seche duto wadhi streets o wawuok oko kanyo demonstrating, but waseneno ni mane language magi understand to gidwaro ni wa push harder and do certain things for them to listen to us. Emomiyo wawuok ga oko to bende wuok oko marwa ineno ka nitie jowetewa ma get violated in the process, lakini kama ne kako wadwa endelea nikech mane language mwaneno nigi winjo, so if it needs for us to go out to agitate to ask for what we want and that is the only way money work out, then as young people was demonstrating since 2024 nyakanene the movement began. Negi wacho ni wagoya koko, negi wacho ni it is just a wave to wave no biro kalo, lakini wave ni oknyal kalo ka gik ma wayo serikal mondo bed ka tekeleza for the common mwananchi, not only the youths but every citizen ok timre. Koro yes, mano yom waneno ka young people mwadhi kao nikech yore moko ka constitution marwa wacho one to government watimo two, then which other way monego watigo mondo giwinj to gitim gik mwadwaro ka yowere ma Kenya. Achiel kuom ywak Lydia kata ywak marowere enonge noero matije mabende ahinya okwako piny Kenya kendie. Waseneno sirkande katemo yore mopogore to ahinya kowuoyo sirkal masani giwacho ni gichiwo affordable housing mabende chiwo thuolo mag tije ne rowere. Waseneno kanyero konde mopogore ka bende iluongo rowere ne tije mabende itime pinje maoko mabende samoro biro maber, samoro bende waneno ka rowere gi dhi sandore e pinje goeko. Wach thuolo mag tije ma sirikal oseketo en gi moromo ang'o monjo bed ni gitimo mondo ober sekta no ero mondo thoth rowere oyud tich. Erokamano Jael, kuwa wacho weche mag affordable housing from the examples michiwo nitie rowere e country ni manodhi school, manodhi university, manosomo more than 4-5 years 6 years in university. Kiwacho ni do expecta awogi school gi degree to iwacho affordable housing and what mjengo, and there is no any offense to the engineering class jomotimo engineering, lakini kiwacho ni ikelo affordable housing to my teach me where you think that kila rawere onego dhi e site mondo titijno. As young people wacho ni okwane kama no yo, okwane kama go tije mo wakwayo. It is important and katije ko nitie jo magi benefit, it is totally important, but giving example mar affordable housing as a way of improving the economy for the young people and gimwane no ka it is kind of disrespectful to the young people, especially the young people who took their time, went to school, have different, careers. To iwacho nigini iniseya onigi quote unquote mjengo mondo gidhigiti mjengo. But also apart from that, kata within our circles, tije mag affordable housing gi, ama tije mag mjengo gi, bende iyo mag imiyogo vijana within the community. Nikech some of us work within the community. We work closely with the youths in community magwa. Yore mabende tije gimiyo ji en yo mar ubaguzi, en yo mar who do you know? How do you talk about the government? If you speak against the government, to bende tije okimii, nikech probably the chief, mzee wa mtaa, joma imiyo job mar recruiting rowere from the community, there is a way that you speak against the government do kibi yugo tijegi. And tijini bende teach it is duni, it is disrespectful nikech kata pesa mi yudo kanyo as a youth. The economy is very tight right now for everyone. Teach mimi is pesa mimi is sorry aside kanyo bende okrom. Secondly, watch mara affordable, not really affordable housing tije ma wati woko. How many cases mawayudo ka as a country Majowete Wamoditi Woko, Saudi Arabia, because of course those are the countries that,
Wadi timotije mag driving, wadi timotije mag, as a house help, wadi timotije mabende are not really decent. And no offense to anyone who is doing these jobs. It's just that we want better for our citizens. We want better as youths. Wadwaro tijema ambatana gi level mar education mwasomo. Tijema, not that people in government are benefiting, like one guinea nonka give me your passport madi Saudi Arabia, this Sandre Saudi Arabia, then they're doing us a big favor. So no, what were decent jobs for the young people? What were tije machulo maber? What were tije manyalo biwa sustainability? Mabro put us in a position that our future is, guaranteed. Yeah. Lydia kamana kakiwacho kamanero ni unjo manigi lony unjo ge koma bendo somo to moko kom tijiga kuneka odonjore koda sombu gino madung mabende sirikal wacho kata jolony wacho ni thuolo mag tije mindiko ok ng'eny kuom ranyisi emomiyo sirikal nokelo wachno ero mar digital kata ajira weche go mag timo tije go mabende nitiere kata yudore mbui kata loso thuolo mag tije mondo rowere owuon gibed jogo mabende ondikore joma timo tije gi mokrito mondo kambi moro bi mondo ondikgi mai paro ni osechopo no maber to bo chopo ne thoth rowere koso mana gin mana rowere moko matin. Mokwongo gichopo ni rowere matin, but joma bende gichopo ni, we all know about weche mag licensing in job opportunities. We want employment, we want to be self-employed. So generation maroke and generation man lazy, and generation madwaro progress, and generation madwaro, growth. So wasedi to an extent of even, venturing into this, some of the things that they propose. Lakini license midwaro mondi tax ani kata itimo digital no idhia o cyber rent michulo go cyber no gi pesa miingiza in a day. The margin is very, it is a big difference. Ibet kanyo maybe a month, but you'll find yourself ni idok kendo yo fuko ni igolo pesa. Mapesa already yonge go ni kecho fuko ni empty to hakikisha ni business ni run. So before they start talking about self-employment for the young people, before they start telling us that they're creating opportunities for us, opportunities mabende create that are out of reach, that are for a certain class that has already built themselves. What do we want to get from licensing, get from rent, get from, the root cause of why even running a business in this country is impossible for the young people. Yes. For all opportunities, digital, no, it is there. And yes, everyone is going digital. But also, rules magi kelo mon kata itim content creation, for example, we've all seen the tax and all that. So, equal opportunities, Maggie, they keep telling us that the opportunities, but these opportunities are just, there for a certain class, not for the young person who left university yesterday and is starting from grass. Yes. Lydia twak moro koro osechaki mabende no yango odiochieng' manyoro mar ng'iyo Kenya Beyond Vision 2030 dongruok mar piny Kenya kaka koro wasudo mbele weche go mag uchumi weche go mopogore mabende idwaro mondo med bero godo piny Kenya. Mae wango wach ni en thuolo mondo rowere obede mesa nikech owach ni the lost committees e counties duto te bende gidhi timo public participation mabende gikaw godo pach jopiny. Ere kaka un kaka rowere, ere kaka ung'iyo mondo ubede mesa, ubede twak makamendie, ubede jogo eko mabende ikaw pachgi e dongruok mar piny Kenya higni mabiro? Yes, and important for us to dream, for us to have long-term, visions. Lakini kama wantiere sani, I'm sorry if I'm missing your name, Jael. Kama wantiere sani, I don't think kawanye position mar thinking about vision 2060 and all that. I don't think kawan given resources mar creating other committees to be able to do these things for us. Kama wantiere sani wani country mar safety and security mar women. Kata from the news, I watch news sani. Nitienya kono mano moge get violated, the border guy. Nyithindo I country ni lal pile, nyithindo I country ni kwanyo pile koneg in ways that you can't even describe,
in this same country, a young person is not given an opportunity. Maru wacho gimo paro gingiso government. You know what? We gave you 10 million. 10 million ni wacho ni for idhi ya go cyber. We wachi gigi marani screen sani. Like ni dikelo computers apart. To ni ikelo computers are real. Computers are borrow ni kanye. To pesa manodong ka pesa nodong not er kanye. You will, get abducted. You will get violated. Police brutality. Korana paparoni sanyone go walk step by step. We cannot speak about the future when right now, safety and security Maroc can certain. Right now, as a young person, I am worried about my next meal. It is important for the long term, but we need to start thinking. Saizi bado Vision 2030. I'm more achieve from Vision 2030. From all the mini plans that we made for Vision 2030. What have we gotten from it? First of all, before we even think about Vision 2060, Mano stand, Mari. I'm not speaking for all the youths, but I know most of the youth, this is what we think. We think that talking about Vision 2060 right now is something that needs to be scrapped first. Let's think on how we are going to even, be stable today before we think about tomorrow. Bedo stable kawuono nyiso nango, Lydia. Bedo stable kawuono nyiso nango nikech mana kaka iwuoyo intiere gi ng'ur mathoth ne sirikal. Idwaro ni mondo tim nango. 2030 ero awachi ni pod wadong' gi higni moko adek mondo wachope. E higni adek gi sirikal otim ang'o ne rowere mapacho ka? Higni adek modong' gi Waduaro as young people mondwane a country where a young person's job is guaranteed. And then at this school, education is the key to the future. Which is no longer the it right now because this school to go to Chakotimo, manual labors, which is, Waduaro Nimond government wakikisha nika so much to job opportunities more create not just job opportunities but decent job opportunities. Waduaro a country where constitution Marua is being implemented fully and not violated by those in government. Waduaro a country where anyalo wotoka uono as a woman in this country and not feel fear and not think that someone is after me. I not think that my security is at risk. Aduaro, we want a country where a young person can start up a family and know that I'm starting a family in a country that I will be able to raise my family, to give them, a decent life. What do our country, government knows that they can be called out by the citizens because constitution me or power doing so and not feel like our life is in danger. It is just basic dignity. There is nothing much that the young people are asking for. As it is right now, Jael, we are just there. We want a country where we know that our dignity is the first priority. It's as simple as that, yes. Ero kamana inya Lydia, achiel kuom yorego eko mabende iwacho ni mondo okel godo lokruok en kokalo wechego eko mag siasa, wechego eko mag telo. Wadhi yiero higa manyien. Rowero ikore mana kaka nowacho ni mabende piny ngima noneno noba kanyiero ng'anyo nero ma Gen Z mabende nokelo lokruok makagika. Manyiso ni rowere nitiere gi duol gintiere koda teko mar kelo lokruogni. Gisani seyo biro ni rowere emisoyi wachni endi mar gunism. Waseneno kanjore makagi ka timore tiwacho ni josiasa chulo rowere mendo onya tulo machalo koda magieki. Wadhi yiero. Wenge ng'iyo jotelo, wenge ng'iyo rowere. Uikoru nade mondo oti kodu maber kata uti maber e yiero jotelo makare kata ubende mondo ubed jotelo makiny? Yes. Kaka waikore as young people or from the community I come from is that we are constantly organizing. We are constantly organizing and ensuring that come 2027, we make right decisions. Wangiso yowere Weche wama are being used by the politicians in terms of bunism. And you cannot entirely blame them 100%. It is a, gradual conversation. It's a conversation that we need to take step by step. It's because of the economic, barriers. That is the reason why as a young person, a politician obiro gel fachiel, tinononel fachiel no pesa mangenga inya, ma put it in a position to go and violate another young person. Lakini my conversation mwatero most and conversation mawa constantly continuing to organize. After 2024, we came up with the Tukokadi that we've all, mobilized and rallied behind the idea within the communities, what the
step by step in the wards, in the villages, in the sub-counties to ensure that who are not, privileged to get into some spaces that we get into, the power belongs to us. We have the numbers as young people. We have the power and we can be able to change the Kenya that we want. So it's a step-by-step, plan. We are organizing right now. It might not be out there. It might not be seen kila mahali because, again, politicians get the larger platform compared to what we get. Lakini waendelea hakikisha ni rally as much youth, as many youths as possible in ensuring ni kocho for 2027. And even now, we are not only doing civic education, but also political education. And yes, you will be called by these people. You will be given money. But what are you going to do after receiving money from them is what matters. We are also buying the Olkalau idea and telling people that, yes, the money is ours. If the money comes, economy does not allow you to say no to the money. You will not say no kidua pesa not even indicate. Take the money, but make the rightful decision. And apart from that, we are also standing as activists in ensuring that the goons are there, but how are we preparing ourselves to counter this goonism, to counter the young people, to hold them accountable within the community? Nikech goons work different, planet. They live with us within the community, and if you attack any of us as a goon, as a young person, then politicians go or we will deal with you within the community and show you the right path. Yes. Lydia, to ubedo wikoro ne telo yiero rowere mabende dhi chung nikech samoro ineno ka rowere moko wuok ochung tinyiso gi niya wawene jodongo kombe geki. Lokruok dhi neno 2027. Yes. Lokrok dhi neno to lokrok nitie. Even from the numbers we have, surveys that we've done within the community. Again, we have a lot of youths, Madwa Donji Telo. We have programs running right now as young people where we meet at least weekly to ensure that Jomadwaro Telo, Wangisogin, what does Telo mean? And just making them, understand that we are the leaders of today. We're all continuously being told, Nyinyi, time yenyu is tomorrow. You guys have to wait. Onego urit money. Jo Telo nigi experience. Jomadongo nigi, nigi pesa, nigi resources mag timo gigi. Lakini saniwa makre, and it will be shocker on them, and we like it that they underestimate her to some extent, but the numbers are there. I can assure you the young people are going for these positions, and come 2027 kwa ballot, we will have as many young people as possible. And it's not only about having young people as it is right now, it's also having young people who are championing for the same ideas that we are championing for right now. So yes, there is hope. Young people are in the, are running for these positions. Mentorship is ongoing, and yes, come 2027, young people ema the rule country. Mark my words. Sama gidhi timo kamano ero nentiere ng'ur moro ndalo mani timo voter registration angeni pod odhi mbele to ni ywak ni rowere ok ndikre koro iwacho ni ugo dhou to uonge ombulu, ugo dhou to okundikru kaka jolut ombulu. Campaign mar rowere mondo obed gi ID ondikre kaka jolut ombulu chalo nade? Nitie progress. There is progress, honestly. And apparently, weche magiwacho nuwago dhogwa to we take the right, route. And mana gitemo demoralize people. Gitemo trying to make the voter apathy on Enreka Gima young people are not registering to be voters, but we are registering. Numbers are showing compared to the previous, election cycles, the young people are registering. Talk what they continue, telling our fellow youth that it is important for them to vote. Kata Mombasa saniwa chako, such a trend that Okwebro engage as a young person if you do not have a voter's, card, because that's a basic need right now for us. We are not just going to speak the same way they say when we go kwa internet dogwa react ongeki mwatimo lakini dogwa react tuko kadi campaign ademba nocha ko tuko kadi campaign as a young person to politicians macho dogwa react go are trying to run away with the hashtag. So, we have brains, let them continue underestimating us, like in what register. Come, let's just say even December this year, the number is going to be,
shooting in a way that they won't imagine. Yes. Koro waket wang waka wabobedo ka wang'iyo kaka IBC medo ndiko ji to boneno ka kwan rowere go eko omedore. Yes. Aneno moko kuom ote kendi wacho ni Jael amor kod discussion masani to wendo wakawuono poko understand wach noero mar affordable housing. Awinjo ko jaro owacho ni en tich noero mabende okodonjo koda rowere masani. Mano kanyere bo nyiso wa kaito Martin Ochieng kantiere Rweya iwacho ni koso mar tich emomiyo rowere iyudo ka donje gunism to Kenya waka bende corruption opongo mondo mi omi tich nyaka bedni ing'eri kata ichulo asoya mano miyo kanyero wachno ero kotimore. Ng'at machielo bende nyisa kendo kowe nyinge owacho ni eno yudo thuolo mar dhi oko timo tich mar nursing ma owacho ni it is a good job kendo oyudo kanyero chudo makare koro tije duto te ma itime pinje ma oko magin maricho. Gima jomoko kendi temo mana wacho en ni ing'eni thima kawuono iwacho ni different context ji nyalo bedo ni wuok kuonde mopogore opogore lakini aspiration en achiel gimong'iyo en achiel dongruok maru kaka rowere koro gin sector mopogore opogore mana kaka achiel kumo wacho ni tij affordable housing kata kaka iwachi ne en mjengo en duni noero ento ntiere kumo makone ntiere ng'at machielo ma wach mar nursing modhi godo time pinje ma oko bendo makone kama duong'. Wanyalo wacho ni sirkal otemo nywako ji mopogore opogore rowere mopogore opogore yudo tije. Mokwongo we dok ng'ama wacho no ajaro affordable housing okajaro affordable housing. What I was trying to say is jobs magi kelo ama opportunities magi try creating for people, and I started by saying there is no I'm not trying to offend anyone who does the mjengo job. One go wetewa, one ginyiminewa, one gi friends within the community matioti. Mano kanyero Lydia Biamba paro ni network ne olal mapi. Lakini gimwadwaro is bet one go ikanch network yangu ime. Yes, wawinji. Can you hear me now? Wawinji Lydia. Sorry for that. Yeah, technical. Okawacho na jaro affordable housing. Awacho ni we can get better as a country. Our government can do better for the young people. Jobs magi create sani. Okagin jobs magi decent for everyone. Yes, there are some people who are benefiting from this. And even to get more in terms of the wages. Kata wages mimi yo jowete wanikech wanigijo mimi tiyo itijego. Not people that we know, but are they even youths? How many youths compared to 35 plus who are working in these affordable houses or affordable housing? Mano gima temo wacho okawacho no ajaro teach nikech tijno en tij marach. Awacho ni government waniki resources and they can be able to do better for the young people. Ngamuacho no yudo job opportunity mar nursing abroad. What is the numbers? Ni yudo numbers compared to those who are going to do house help, those who are going to do manual labor. Romrenadi, manegi mwatemo wacho. Wacho ni yes, okuwacho ni tiyo jomoko bi yudo tich ma beyo or decent jobs outside the country, but compared to people, to our fellow sisters, brothers and sisters in this country, Madi Loka, Madi Saudi Arabia, to Duogoka, they have been mistreated. You do 25,000, 30,000. Romrena, the majority Gimjoman pay wage ma 25 to Tio Kapunda abroad, and that is what we are saying as young people. Enough is enough. Okwadua country might think that as young people, we belong somewhere down there. To give malo kucha, give benefit from our taxes. So yeah, manegima at emowacho. Erokamano inya Lydia bende sawa dhi ka gima rumo to we wang'iane achiel kuom gigo eko ma bende ng'iyo kanyero dongruok mar rowere en wechego eko mag mental health ka bende waseneno ka kale weche mopogore opogore mago eko madhi kod paro obed wechego eko mag tije ma bende thago gi ngima magi maka kod kacha ere kaka kony yudore to bende ma koro kwaket ne serikal kende riwruoge mopogore opogore moting'o mana kaka mari Harbour of Peace ere kaka rowere makamagi eki ukonyogi? Kama wantie sani aparo no NGOs mang'eny
focus on mental health because mental health is a crisis in Kenya right now. And we all know gima changia mental health. Of course, mentally you want to be in the right space. Ka you are constantly worrying about your children going to school. Okinyal bet ka in sawa. To NGOs temo kama ginyalo in terms of offering free psychosocial support, lakini manokrom. And I think we cannot run away from not blaming the government, but asking the government to look at mental health as a health crisis in this country. Nikech kama wabeti sani, even public hospitals. Okinyal donde public hospital to watch me, mentally I'm not in the space. Adwaro konye. From a psychologist or a therapist, manyalo woyogo. Ama kiwoki NGOs. You've spoken to someone, you've walked the journey. To idwaro, advanced. Ama you've been referred to Chiromo, for example. It is quite expensive. It portrays Mombasa Kaiwan portrays admitting someone there. It is also out of reach for many people, and that's why Ineno Kajomoko opt for dying by suicide, which is not something that you want. So I think in terms of mental health and these NGOs coming together, the government, mental health is seen as, any other disease, any other, health problem. Kawiyabara, ama katuo, ama kangi, malaria, I go to the hospital, I get medication. But mentally, I'm not in the space and stressed, then it's taken lightly because, again, the African culture and all that. Lakini, NGOs are trying their level best. Hub of Healing Hearts, Watimo referral, Mioji free psychosocial support, the journey with our fellow young persons to just ensure that you are not walking the healing journey alone. You are not alone in the stress. At least we can be able to hold you. But we also think the government can do better, and the government can be able to even support these CBOs and NGOs that are already doing the work to be able to do better. Yes. Leader samakoro watieko adwani mondo ilos gi rowere wechege ko mag dongruok ka waketo sirkal kando miwacho ni iwacho ni dongruok chako koda ino wuono wawacho ni dongruok koro chako kod ojende chako kod rowere mapachoka wachni mogik kijiwo gi godo. Wachna mogik kuom rowere wetena is that okwanyali endelea complaining to take any action. Kama wachopo sani, kama country wantie sani, as a young person, kapodi nyalo beti position, mi wacho, politics is not my thing. Politics and, a topic moka do associate myself with. Okwanyal endelea mbele. Your life is political, you breathe politics, you wake up politics, everything revolves around politics. And it is our time as young people to take action. Not only complain about the leaders. And I keep saying that it is about the citizens. As much as we keep, we have to hold the government accountable or those in political positions accountable, we also need to start holding ourselves accountable in terms of what steps are we taking. Sanijo Rowere are championing for Tukokadi. Ukokadi, inigikadi sani. Are you even going to an extent of trying to, educate yourself in terms of politics, in terms of governance, and just knowing basic things like what is the responsibility of my MCA, my MP, my senator, woman representative, president, CS? Are you going to an extent of wanting to do better? And as we agitate, Okwadwa Betty position more agitate, and we do not know what we are agitating for. We want to agitate from a point of, I'm knowledgeable, I know what I'm asking for, I know what my constitution states, and you're going to do it because the constitution states so. So yes, Kawatieko, educate yourself in matters, politics and governance. Be on the lookout. Attend this, Kagikelo barazas, Kagikelo public participation. Attend and ask questions because it's only through that path that we'll be able to achieve the change that we really yearn for. Erokamana hinya mano kanyero Lydia Adhiambo jatatije mara Haba and Hope CBO Mombasa kanyero kabende endwol rowere mapacho ke weche go mag dongruok mar piny Kenya kidego eko mabende sani twak koro bede dhi nyime ni to Kenya biro sudo nade ka otiek lek no iro mano mar Vision 2030 angono ero kata gin lek mage mabende dhi chope to Vision 2060 kata kamano mana kako wacho kanyo ero
e higni modong mondo tiek Vision 2030 ni ntiere gik moko ma sirikal nyaka kete tim, nyaka tiek loso mondo kanyiero ngima rowere obed makare. Jip mabendo jiwo rowere kik ibed chien, kik iling, duondi nyaka ng'ere, duondi nyaka winj. To iwinjo nade kibendi wuok oko kendo iloso kendo igolo pachi. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e twak niendi mano mar mine wacho. Kaka bende obiro dhi nyime, wabende wabiro medo bedo koda twak machalo koda mage mago mag jiwo dongruok mag rowere kanyakla kod manero mar piny Kenya. Wang' walore gi kaendi nyaka odiechieng' machielo, chenro machielo mano mar mine wacho iluonga ni Jaelieta, jaloko marwa osebedo Belinda Phillips. Shabiki inajiu. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda.